the summary because it's a non-detailed play. Okay, so teachers, welcome to JS in English Learning. We are with William Shakespeare's famous historical play, King Henry IV, Part 1. And we are beginning a discussion on Act 1 of Henry IV, Part 1. Act 1 contains 3 scenes. And we are starting with Act 1, Scene 1. Act 1, Scene 1, where does it take place? It takes place in the royal place of London, a royal palace of London. It is King Henry IV's palace. And you find that King Henry IV is in a very serious discussion with counselors. And we find that, as stated earlier, while we discussed the character description of Henry IV, though not very old, is appearing to be old because he is very much worried. He is very worn out physically and mentally because of the recent civil wars he had to face with in the country. And Henry is also planning to go on a lifetime project. What is the lifetime project he had in mind? It is to join the crusade. Why did he plan to join the crusade? In order to make amendments for eliminating King Richard II by unlawful means. அது lawful means கிடையாது, unlawful means ரிச்சர்ட் II வந்து எலிமினேட் பண்ணாரு. அவர் ஜெயில போட்டது வரைக்கும் ரைட்டு, பட் ஜெயிலுக்குள்ளார அவரை ஒரு ஆளை அனுப்பி கொலை செய்வது என்பதெல்லாமே இட்ஸ் அ கிரைம். அண்ட் ஹி வாஸ் கில்ட்டி அபவுட் இட். அண்ட் பீப்புள் were not in a position to raise a question because he has become the king. அதுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா, he wanted to go to the Holy Land. இப்போ ஹோலி லேண்டு சும்மா பில்கிரிமா போறதா, அதுக்கு பதிலா அதுக்கு ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆயம் பூசலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he wanted to go on a military expedition to Jerusalem, the Holy Land, in order to fight the Islamic people and free the Holy Land from the hands of the Islamites. இதுதான் அவருடைய பிளான். இப்படி பிளான் பண்ணிக்கிட்டே தன்னுடைய கவுன்சிலர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது, there are 2 news which disturb him, which make him put aside all his plan. அவரு ஒண்ணு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த நேரத்துல 2 நியூஸ் அவருக்கு வந்து சேருது. என்ன நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, one is from the Scottish border, the other one is from the Welsh border. Scottish border, Welsh borderல இருந்து 2 disturbing news வருது. என்ன? The first news is it's a news which is given by the Earl of Westmore, one of Henry IV's trusted advisor. Earl of Westmoreland. And the Earl now a nobleman. A nobleman of Westmoreland. He is a trusted advisor. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, I have a very bad news to you, my dear king. What is the bad news அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, one of our trusted English military leader, that is Edmund Mortimer, has been defeated by a powerful and mysterious Welsh rebel, Owain Glendower அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் சொல்றாரு. அதாவது வெல்ஸ் நாட்டுல ஒரு ரெபல் இருக்காரு, அந்த ரெபல் பேரு ஓவைன் கிளெண்டவர். இவர் என்ன பண்ணாரு, கொரில்லா வார்ஃபேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், கொரில்லா வார்ஃபேர், ஆம்புஷ் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மறைந்திருந்து தாக்குதல். அப்ப இந்த மறைந்திருந்து தாக்கும் கூடிய அந்த யுத்தியை பயன்படுத்தி எட்மண்ட் மார்டிமரை வீழ்த்தி விட்டார். Edmund Mortimer is now not killed, but he is taken as prisoner by Owain Glendower அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. அதோட டிஸ்டர்பிங்கா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this Owain Glendower and his army have slaughtered 1000 English soldiers. 1000 English soldiers who were in the who were commanded by Mortimer were caught and they were slaughtered. And the Welsh women, according to the Welsh tradition, என்ன பண்ணாங்க, they mutilated the soldiers' corpses. அந்த முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்து விட்டார்கள், அங்க ஈனம் செய்து விட்டார்கள், கை கால் வெட்டி முக்கியமான உடல் உறுப்புகளை ரிமூவ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. இது எல்லாமே யாரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது,
கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. He is all the more worried about the well-being of எட்மண்ட் மார்டிமர். அப்படிதான் அவர் வெளியில காட்டிக்கிறாரு. ஆனா உள்ள அவருக்கு வேற ஒரு யோசனை ஓடிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படிங்கிறீங்கன்னா, இந்த எட்மண்ட் மார்டிமர் அவரை பத்தி இவருக்கு ஒரு சீக்ரெட்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, எட்மண்ட் மார்டிமர் வாஸ் சப்போஸ் டு பி அனௌன்ஸ்ட் ஆஸ் த ஹெயர் டு த த்ரோன் ஆஃப்டர் ரிச்சர்ட் தி செகண்ட். அந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஹென்ரி பாலிங்ப்ரூக் என்ன பண்ணாரு? He rebelled against Richard II and eliminated Richard II and became the king. இப்ப அவருக்கு எட்மண்ட் மார்டிமர் அங்க மாட்டி இருக்காரு அப்படிங்கிறது மறைமுகமான ஒரு சந்தோஷமான தகவல். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எட்மண்ட் மார்டிமரை இவர் ட்ரைட்டரா பாக்குறாரு. ஏன் சார் இப்படி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த எட்மண்ட் மார்டிமர் இஸ் ஆக்சுவலி the son-in-law of the Welsh rebel Owain Glendower. அப்ப இது எல்லாமே ஒரு பிளான். வேணுமனே தான் எட்மண்ட் மார்டிமர் என்ன பண்ணாரு? இந்த இங்கிலீஷ் ட்ரூப் அங்க கொண்டு போய் தோக்கடித்து தனது மாமனாரிடம் தஞ்சம் புகுந்து விட்டார் அப்படின்னு யாரு நம்பிக்கிட்டு இருக்கா? கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் believes it. இது நம்ம பின்னாடி there are informations which are hidden there. Now there are two news ன்னு சொன்னோம். அதுல ஒரு நியூஸ் வந்து நியூஸ் ஆஃப் டிஃபீட், another news is happy news. என்ன ஹாப்பி நியூஸ் அப்படிங்கும்போது, இந்த வெஸ்ட்மோர்லேண்ட் அவரு சொல்றாரு, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா, ஹாரி பர்சி, that is Hotspur from the Percy family, he was engaged in a heated battle with Archibald, who was also known as Douglas, who was a Scottish rebel. அவரோடு சண்டை போட்டு என்ன பண்ணாரு? யங் ஹாட்ஸ்பர் has defeated Douglas and his army of 10,000 and has taken everybody as prisoners, including Douglas' own son Mordake, Earl of Fife. Earl of Fife-யும் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு ஹாட்ஸ்பர் ஃபேமிலி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னு வெஸ்ட்மோர்லேண்ட் சொல்றாரு. இப்ப ஹாரி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. பரவாயில்ல, பர்சி ஃபேமிலி முன்னாடியும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, இப்பயும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப he is very happy with Hotspur, because Hotspur is like his son, the age of Prince Harry. பிரின்ஸ் ஹாரியோட அதே ஏஜ் தான் ஹாட்ஸ்பருக்கும். ஆனா அவரு வேற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு? ஆஸ் அ ஃபாதர் he is making a comparison between Hotspur and his own son. என்ன சொல்றாரு? ஹாட்ஸ்பர் பாருங்க, இந்த வயசுல ஒரு பெரிய சாதனை படைத்து விட்டார். போர்க்களத்துல போர்க்கண்ட சிங்கம் வந்து யார் கண்டும் அஞ்சும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு 10,000 சோல்ஜர்ஸ அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு யார கைது பண்ணிட்டாரு? டக்ளஸ் உடைய மகன் மார்டேக் அப்படிங்கிற அந்த ஏர்ல் ஆஃப் ஃபிஃபேவையும் அரெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாரு. அப்ப இவன் வந்து என் பிள்ளையா இருந்திருக்க கூடாதான்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வருது. எனக்குன்னு ஒரு புள்ள வந்து வாச்சிருக்கு பாருங்க, மூத்த புள்ள, அது வீணா போன புள்ள. எங்க இருக்கு? எந்த நேரமும் இந்த ஹைவேல இருக்கக்கூடிய டேவன்ல தான் இருக்கு, குடியும் கொடுத்த நம்ம இருக்கான், ப்ராஸ்டிடியூட்ஸோடயே கிடக்குறான். அவன் எனக்கு பிள்ளையா பிறந்ததை விட இந்த ஹாட்ஸ்பர் எனக்கு பிள்ளையா பிறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றார். Okay, that is what he ruminates. And then we find that ஹாட்ஸ்பரை பத்தி பாசிட்டிவா பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு தகவல் வருது ஹென்ரி த ஃபோர்த்துக்கு. என்ன அப்படின்னா, நார்மலி when army man from England, when he leads an army against the rebels, and if he defeats the rebels and if he captures the rebel and his men, they have to be handed over to the king. யாரெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாத்தையும் அரசனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஆனா ஹாட்ஸ்பர் என்ன பண்றாரு? He behaves very strangely. என்ன ஸ்ட்ரேஞ்சா பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த டக்ளஸ் உடைய மகன் அவரை மட்டும்தான் யாருகிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு? ஹென்ரி த ஃபோர்த் கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். He hands over only one prisoner to King Henry the Fourth. That is the son of Douglas.
that is Mordache, Earl of Ife. But he is retaining all the other soldiers with him. And now he is refusing to hand over all the other war prisoners. And now Westmoreland is coming to Henry IV and he's telling, Hotspur is becoming very, very rebellious. You know why he is behaving so rebellious? It is because of his uncle, Earl of Worcester, who is already hostile towards you. He is listening to his uncle. That is why he is behaving so strongly. When this information reaches the ear of Henry IV, Henry IV becomes very angry and he decides to postpone his plan of going to the crusade till next Wednesday. And he is also sending a word to Hotspur to come and meet him in person in Windsor Castle and give an explanation. இது புரிந்ததா teachers? Act 1, Scene 1 is over. Shall we move to Act 1, Scene 2? Yes, sir. Yeah, Act 1, Scene 2 focuses on Harry, Prince Harry. Who is Prince Harry? Son of Henry. Yeah, son of Henry IV. And we come to know what is Harry is doing. Prince Harry or Prince Hall, what is he doing? We will be coming to know that he is in the company of Falstaff and the highway robbers. And they are in a inn. What is the name of the inn? Boar's Head. Yeah, Boar's Head Inn Tavern. அதுல தான் இருக்காங்க. And they are discussing about a particular robbery plan. Okay, they are planning about a robbery. They are planning to execute a robbery. And they hear that there are some rich pilgrims and prosperous traders who will be passing by Gad's Hill, which is known for robbery. Around 4 o'clock in the morning, அதிகாலை 4 மணிக்கு அந்த ஏரியா வழியா ஒரு ரிச் ட்ரூப் போறாங்க. அவங்கள நம்ம போய் கொள்ளையடிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. And Falstaff is inviting Prince Harry to join the robbery because he wants to train Prince Harry in robbery. He claims himself to be a very big robber. But the truth is not so. In fact, he is a coward. He is in the company of robbers, so he behaves as if he is a master robber. But இவரு நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப அங்க ஒரு கேரக்டர் இருக்காரு. The character is Poyens. And the Poyens, he demands that he will stay behind with Harry and will persuade Harry to come and join the highway robbery. அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாரும் கிளம்பி they are going to rob those pilgrims and the prosperous traders who are passing by Gad's Hill. அந்த மலையில போகக்கூடிய அந்த மக்களை 4 மணிக்கு கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளம்பி போறாங்க. ஆனா பிரின்ஸ் ஹாரி நான் வரலன்னு சொல்லிட்டார். அப்ப பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹாரி கிட்ட சொல்றாரு, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, let's play a game, a practical joke on Falstaff. We know that Falstaff is a coward. Let's play a joke. என்ன அப்படின்னா, we will go and wait in that Gad's Hill till these people commit robbery, and after they rob, we will go in disguise and we will rob those things from Falstaff and co. And later we will see how Falstaff reacts to it and what are the excuses that Falstaff gives. இது வந்து கொஞ்சம் ஹாரிக்கு ரொம்ப நல்லதா தெரியுது. அதனால என்ன சொல்றாரு, ஓகே லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சொன்னோன்னா பாயிண்ட்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. அண்ட் தென் we come to know about the real character of Prince Hall. Prince Hall என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, தனியா ஒரு there is a small scene there within the scene. Act 1 scene 2 ஒரு சின்னதா ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு. அந்த இன்சிடென்ட்ல Prince Hall is speaking to himself and he tells why he is behaving so playfully. எதுக்காக அப்படின்னா, he wantonly mingles with low class people
And he is deliberately making his father and his countrymen believe that he is a spoiled boy. And later, he is planning to take them by surprise by behaving like a royal prince. அவர் வேணும்னே ஒரு ஃபால்ஸ் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி எல்லா மைண்ட்லயும் ஒரு நெகட்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த நெகட்டிவிட்டியில அவங்க உழண்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு அக்கேஷன்ல இவரு தன்னுடைய ரியல் நேச்சரை எல்லாருக்கும் காட்டணும்னு பாக்குறாரு. This is why he is behaving or he is having company with Falstaff and with highway robbers or with prostitutes. It's a master plan created by Prince Harry. Appa Prince Harry is not what he is seen by others. He is really a great man. அப்படிங்கிறது இந்த சீன்ல நமக்கு ரிவீல் ஆகும். அப்புறம் அவங்க போவாங்க, அந்த ஃபால்ஸ்டாஃப்ட இருந்து திருடுவாங்க, and Falstaff will be giving lot of funny explanation, and that is part of Act 1, Scene 2. Now we move to Act 1, Scene 3, and this scene takes place in Windsor Castle. What is that scene அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வின்சர் காசிலுக்கு எதுக்கு ஹாட்ஸ்பர் போனாரு? He was requested or he was commanded by Henry IV to come and give an explanation as to why he refused to hand over the prisoners that he caught in Scotland. அப்ப அவர் பேச தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே you will find that Worcester, the uncle of Hotspur, starts reacting and he is asked to get out. நீ வெளியில போ அப்படின்னு ஹென்ரி IV வந்து போர்ச்செஸ்டரை அனுப்பி விட்டுட்டாரு. இப்ப அந்த நேரத்துல ஹாட்ஸ்பர் வந்து என்ன சொல்றாரு, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ் டு யூ மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிங் கிட்ட சொல்றாரு. ஹென்ரி IV என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஐ வாஸ் வெரி மச் worn out in the battle. At that point of time there was a foolish messenger who came and he came and demanded that I hand over the soldier. Just out of frustration I said I will not hand over, but I'm ready to hand over, but provided, I have my brother-in-law, Lord Mortimer, who is now with the Welsh rebels. Lord Mortimer is the brother-in-law to Hotspur. அவர் எங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு? Welsh rebels கையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. And the king of Wales is demanding a ransom money from Lord Mortimer. And Lord Mortimer is an Englishman. As a king, you, Henry IV, must be paying the ransom money and you must bring back Lord Mortimer. அப்படின்னு யார் டிமாண்ட் பண்றா? Hotspur is demanding. But Henry IV categorically denies that. He says, I will never pay any money, any ransom money to bring back Mortimer, because Mortimer is a traitor. I have come to know that Mortimer has recently married the daughter of the Welsh rebel, Glendower. And I firmly believe that Mortimer wantonly lost the battle with Glendower on purpose. Did you get that, teachers? Yes, sir. இத ஹென்ரி IV சொன்னோன ஹாட்ஸ்பர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க சொல்றதெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மார்ட்டிமர் அப்படிப்பட்டவர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கிங் ஹென்ரி IV என்ன சொல்றாரு, இன்னமேட்டுக்கு அந்த ட்ரைட்டரை பத்தி இங்க பேசக்கூடாது. That is the first demand. The second demand is, immediately you should return all the prisoners or you will have to face my anger. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்க இருந்து வெளியே போயிரு. வெளியில போன நேரத்துல you find Worcester returning to meet his nephew and he is trying to poison the mind of Hotspur. He tells Hotspur, you know why Henry IV is angry with Mortimer? It is because of two things. One is Mortimer was named by Richard II as his heir to throne. And now Henry IV feels insecure in the presence of Mortimer.
So he wanted Mortimer to be away. Did you get that? The second thing, he reminds Hotspur as how Henry IV, okay, was very ungrateful to his family. Henry Bolingbroke, who became King Henry IV during his rebellion, was assisted by the Percy family, and he promised to help Percy family in a few ways. But he never fulfilled his promise after becoming the king. இதையும் சொல்லி என்ன பண்றாரு, ஏர்ல் ஆஃப் ஓர்செஸ்டர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹாட்ஸ்பருடைய மைண்ட கிங் ஹென்ரி தி ஃபோர்த்துக்கு எதிராக திருப்புகிறார். Did you get that, teachers? Yes, sir. Okay, at that point of time என்ன சொல்றாரு, he is advising Hotspur, Worcester is advising Hotspur that he should seek an alliance with the rebel force both in Scotland and Ireland, and he must eliminate Henry the Fourth. அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு, and now Hotspur is directed by Worcester to return to Scotland and hand over all the prisoners back to the Scottish people, and without demanding any ransom. Okay, he has to go to Scotland and hand over, and then he should be going to meet Douglas. Okay, who is Douglas? The leader of the Scottish rebellion, and must become friend with him. Appa Hotspur to Scotland, return the prisoners and demand no ransom, and become a friend to Douglas and make Douglas his alliance partner. அதுதான் ஹாட்ஸ்பர் உடைய வேலை. இதே நேரத்துல நார்த்தும்பர்லாண்ட், one of the allies with Hotspur, he will be going to meet Archbishop of York, who is unhappy with Henry for executing his brother. அந்த Archbishop of York உடைய பிரதரை வந்து யாரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கிறா? Henry the Fourth has executed because he considered him to be one of the conspirators. இது எங்க சார் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நீங்க ரிச்சர்ட் II உடைய எண்ட்ல இத பார்க்கலாம். Okay, then you will find Worcester will go to Wales and will meet Mortimer and Glendower and will plan an attack against King Henry the Fourth. So you find that a rebellion is brewing in large scale in Act 1 of the play, and we come to know what is the real nature of Prince Harry or Prince Hall. When the whole world thinks that he is dissipated, when he is worth nothing, we come to know that it is a beautiful plan which was created by the prince himself in order to deceive everybody and to emerge as a royal prince, as a great character. வேணும்னே தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை சிதைத்து கொண்டு உண்மையா அப்படியே ஒரு ரியல் பிரின்ஸா யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல வந்து எல்லாரும் சர்ப்ரைஸ் பண்றோங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணம். So with that we wind up this session.